Bonjour et bienvenue à la Cinémathèque. Vous savez sans doute que les frères Coen sont de grands amateurs de littérature, de musique et évidemment de cinéma. Et Joel Coen, dans sa carte blanche, a choisi de nous montrer ce film rare de Kobayashi, Rébellion, et qu'il nous présente. Merci d'accueillir Joel Coen, s'il vous plaît. Je vous précise que vous voyez le film en 35 mm dans une copie des collections de la Cinémathèque. Il n'est donc pas restauré, mais c'est une belle copie. Well, hello, good afternoon. Thank you for coming. I was asked to choose a movie not of my own to screen here at the festival, which is almost an impossible task because of all the movies that one might love. The choice almost becomes arbitrary. But I've always loved samurai movies, and this particular samurai movie in particular. And the choice of Kobayashi was because of all the samurai movies made in the 50s and the 60s in Japan. The slyest and most subversive ones were made by Masaki Kobayashi. In particular, Hara-Kiri, and the movie that we're going to see tonight, Samurai Rebellion, or Rebellion. Rebellion was really the original title of the movie. Kobayashi was an interesting person in many respects, but he was a conscientious objector during World War II. And his movies really all reflect the struggle about resisting authority and the price that one pays when one has to submit to a corrupt authority or any kind of corrupt code of behavior. And it's interesting also that in this movie, he gives the sort of central position, the central sort of sympathetic position to a female character. It's this female character that inhabits all of the dilemmas and the consequences of resistance. So this is kind of unique in this kind of a movie. And the other interesting thing is that when you think about it, these are all rather pacifist samurai movies, even though there's quite a lot of bloodshed in them. The other interesting thing about this is Mifune, Toshirō Mifune, who plays the sort of patriarch of the principal family in the movie. Mifune was also in the Japanese army during the war, but he wasn't a conscientious objector. He was an officer who trained the kamikaze pilots to go out on their mission at the end of the war. And when there's a story about him that says, I don't think it's apocryphal, I think it's real, that when he met kamikaze pilots about to go out on a mission and were having misgivings, he said, don't do it for the emperor, do it for your mothers and your family. And it's also very interesting that at the end of this movie, you have Mifune, who is about to fight an opponent, looking very much like a mother, holding a baby in swaddling clothes, and then putting down the baby to fight this other warrior. So sometimes art imitates life and really
amazingly wonderful ways, and it's a great ending to this movie. So there you have it. That's Samurai Rebellion. And I'm sorry because I talked forever without letting the translator. Anaïs Duchet à la traduction. Alors c'était très compliqué, on m'a demandé de choisir donc des films que j'aimais pour cette carte blanche, ce qui devient presque impossible tellement il y a deux films qu'on aime, donc ça devient presque un choix arbitraire. Mais j'ai toujours adoré les films de samouraï, notamment celui-ci, et de tous les films de samouraï qui ont été faits au Japon dans les années 60 et 70, les plus subversifs étaient souvent ceux de Kobayashi, dont Hara-Kiri et celui-ci, Rébellion. Kobayashi était un personnage intéressant parce qu'il était objecteur de conscience pendant la Seconde Guerre mondiale, et ces films en fait reflètent le conflit intérieur de la personne qui résiste à l'autorité et du prix à payer lorsqu'on se soumet à un certain code de conduite. Et ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est que occupe une place centrale et une place de personnage sympathique, un personnage féminin qui incarne les dilemmes et les conséquences donc, de la résistance. C'est quelque chose qui est assez unique dans ce film. Et donc, quand on y pense, ces films sont assez pacifistes, malgré la quantité de sang versé dans le film. Et puis, il y a le personnage donc, incarné par Mifune, qui donc, est le patriarche de cette famille principale dans le film. Lui aussi, il était dans l'armée japonaise, mais lui n'était pas objecteur de conscience, il était officier, il entraînait les pilotes kamikazes, et on raconte que quand il rencontrait ces pilotes kamikazes, il leur disait ce que vous allez faire, ne le faites pas pour l'empereur, faites-le pour vos mères et pour vos familles. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin du film, son personnage va affronter un opposant, et on le voit, il ressemble vraiment presque à une mère qui a un bébé dans les bras et qui va poser ce bébé pour aller combattre. Donc l'art imite un peu la vie, et de façon parfois merveilleuse, et je trouve que c'est une excellente fin pour ce film. Américain comprendre ce qu'il disait.